Hello, students. Welcome to English for Indonesians with me, Mr. Ega. So, who am I? Well, I'm just an English teacher, and I have been teaching English for the last 3 years. And I'm here to teach you some simple English lessons that I hope that, you know, could be useful for you. Well, it could be useful for me too. Karena di zaman pandemik seperti ini banyak waktu luang kerja di rumah. So I made this YouTube channel dedicated for Indonesian people, of course. That's why the name of this YouTube channel is English for Indonesians. Oke, kita langsung aja bahas apa aja yang kita bahas hari ini. Today's lesson is about the use of used to and would. Kira-kira apa penggunaannya, dan juga perbedaan antara used to dan would, dan hal apa aja yang perlu kita hindari saat kita menggunakan used to dan would ini. Dan juga bentuk negatif dan pertanyaan. Oke, langsung. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan topik utama, mari kita simak conversation between two best friends since childhood, I guess. So, her name is Laura, and the other person is, you can call him Ega. I just took my name. Okay, let's see, what does he say? Hi, Ega. Do you remember when we were kids? Our parents would bring us to the zoo every summer holidays. Ega says, Of course, Laura. We would come and play here every afternoon in the summer. We'd see giraffe, lions, and other animals here. It was one of the best days of my childhood life. So, jadi sebelum kita lanjut, ada yang di highlight kuning dan putih. Fungsinya apa? Kita akan jelaskan nanti. Next, Laura says, we became best friends since then. True, even my mom used to think that we were like siblings. We never used to be apart. Yeah. And then Laura says again, we also used to take long walks on the beach every morning, and every evening we'd have dinner together. My favorite was the steak. It was fantastic. Yes, it was lovely night. But back then I didn't used to like broccoli, and when I saw you at that, I tried to eat it too, and it wasn't as bad as I thought. No, I don't have broccoli anymore. Because of you. Did you used to eat a lot? Because I think you used to be a little bit chubby on the cheeks. Yes, I did. I mean, I used to eat a lot and I used to be fat. But now I'm not. I'm skinnier. Well, kita akan bahas pertama would. Would bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu action atau events yang berulang di masa lalu. Contohnya di sini, ini rumusnya, all subjects plus would plus infinitive, atau yang biasa kita kenal verb 1. We would come and play here every afternoon in the summer. Biasanya, student saya ini kadang bingung penggunaan would dengan would perintah. Nah, sedangkan would di sini konteksnya adalah menceritakan action yang berulang-ulang di masa lalu. Jadi, tetap verb 1, would come. Contohnya lagi seperti ini. Would sebenarnya bisa juga menggantikan used to, tapi hanya untuk repeated action. Contohnya, when I was a kid, I used to spill food every time I ate. When I was a kid, I would spill food every time I ate.
Nah, bisa diperhatikan bahwa ini adalah suatu yang kita ceritakan di masa lalu dan berulang kali. Mungkin waktu masa kecil, well, atau beberapa tahun yang lalu. Yeah, still talking about in the past. Ini peraturan would hanya untuk repeated action atau habits, activities yang tidak lagi terjadi di masa sekarang, in the present. Jangan pernah menggunakan would plus verb 1 atau juga base form atau infinitive untuk membicarakan sesuatu tentang masa lalu, situasi masa lalu atau kepunyaan di masa lalu. Contohnya seperti she would have babysit. No, karena kepunyaan possession tidak memerlukan would. Tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan used to. She used to have babysit, like that. Untuk would ada peraturan yang khusus disebut dengan constructions. Ini adalah singkatan. Dari setiap objek selalu ada singkatan. Seperti I am jadi I'm. Oke, untuk would, I plus would, I'd. You plus would, you'd. We plus would, we'd. They plus would, they'd. She plus would, she'd. He plus would, he'd. Dan terakhir, it plus would, eaten. So, untuk speaking yang lebih natural biasanya memang selalu di contract. Ya, kita kan tidak selalu bilang seperti I am from Indonesia, tapi kadang I am from Indonesia, so that's like this. We had a dinner every night, for example. Oke, kita langsung ke used to. Grammar notes used to plus verb 1 of the verb. Biasanya ini juga untuk repeated past activities sama dan situasi yang tidak lagi true atau benar di saat ini atau sekarang in present. Used to always refers to the past. Jadi dia tidak pernah membicarakan tentang present atau tentang future. So, iya seperti itu. Nah, untuk negative dan questions perlu diingat sama seperti past simple. Misalkan did you eat that? Bukan did you add that. Kenapa? Karena memang udah ada did nih, jadi kata kerjanya balik lagi ke satu. Untuk never, memang artinya negatif, tapi penulisannya tidak negatif. Makanya used to-nya tetap pakai D, used to. Crystal never used to eat cake. Tenang, di akhir section nanti akan dijelaskan kira-kira semua kesimpulannya. Crystal didn't used to eat cake. Nah, perhatikan kalau never itu tidak tetap dengan D, sedangkan didn't tidak, karena sudah ada did not di depannya. Did Crystal eat cake? Did Crystal used to eat cake? Ya, sama. Ini yang atas common adalah past simple in interrogative atau question. Dan untuk di bawahnya ini adalah contoh dari question in used to. Jadi used to-nya tidak pakai lagi di. Jangan lupa, ini sering sekali murid saya tuh selalu aja ditulis D-nya. Ini kesalahan yang sangat besar. Sebenarnya bukan kesalahan besar sih, tapi lebih ke terlalu berulang-ulang. Oke, let's see. Kita sampai ke questions. Dan untuk question ada dua tipe. Yes, no questions yang butuh jawaban hanya yes or no. Are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. Like that. The used to pun ada. Bagaimana cara bentuknya? Mari kita bahas.
Dan untuk tipe kedua pertanyaan adalah WH question, yang which, who, when, where. But later, after this. Formnya seperti ini. Rumusnya did plus subject plus used to plus be plus either object or something else. And then the answer, yes, the subject did. No, if the negative, I'm sorry, no, didn't depend on the subject. Still the same. Did she used to have baby teeth? Yes, she did. No, she doesn't. No, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. So that's fine. That's very simple. Yes, no question. Tipe kedua itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, WH question. Rumusnya WH word, did tetap, and subject, used to-nya tidak pakai D, pakai be atau to be, tambahkan objek atau hal yang lain. Seperti contohnya seperti ini. When did she used to have baby teeth? Ya, di pertanyaan WH question ini pastinya jawabannya tidak hanya yes or no aja ya guys. Sebab itu bedanya antara yes no question dengan WH questions. When did she used to have baby teeth? Maybe when she was a kid. Like that. Okay, perbedaan would dan used to. Would is only good for action or situation that were repeated many times. Tuh. Hanya untuk digunakan untuk kegiatan yang berulang kali di masa lalu. Sedangkan used to untuk situasi ataupun kepemilikan, possession yang berkelanjutan di masa lalu. Dan termasuk kegiatan yang berulang-ulang, repeated actions. Jadi kalau would itu cuma satu, sedangkan used to bisa beberapa. Let's look at the three simple of used to sentence and see if we can change them into would sentences. Jadi kita bisa lihat lebih jelas lagi kalau would itu ada beberapa yang tidak bisa. Okay, let's see. I used to live in Manchester, but I moved to London. Bisa nggak kita menggunakan used to-nya diganti dengan would? Jawabannya, no, tidak bisa. Karena living in Manchester bukanlah sesuatu yang diulang-ulang. Lagi dan lagi dan lagi. Itu cuma situasi di masa lalu. Jadi bukan repeated actions. Yang kedua, when he was at school, he used to play football every Saturday. Bisa? Yep. This is an action that was repeated many times. Berulang kali. Jadi kita bisa menggunakan would. Jadinya seperti ini. When he was at school, he would play football every Saturday. Used to and would di sini artinya sama. Repeated actions. Ketiga, she used to had her job until she got a promotion. Kira-kira bisa atau tidak? Did she had her job many times? No. Ini bukan action yang berulang kali. Jadi di contoh ini would tidak bisa, mustahil. We have to use used to. Karena ini juga menyangkut tentang mungkin feeling. So had in this one is not something that is repeated. Nah, semoga lebih jelas ya guys. Alright students, we have exercise here. We have 5 questions, and I hope that you can press the pause button untuk mencoba mengisi dulu sebelum lanjut ke jawaban kunci jawaban. Okay, I wait ya. Nah, okay. I assume that you guys have pressed the play button again.
Jadi kita lanjut. Kunci jawabannya. Taufik Hidayat used to be a professional badminton. Ini bukan repeated action ya guys, ini state atau situasi di masa lalu. Bahwa Taufik Hidayat itu dulunya seorang badminton player. Ini kepunyaan pastinya, tidak bisa pakai would. Jadi I used to have a cat when I was kid. Ini baru nih bisa guys. Kenapa? Karena walk ini bisa dilakukan berulang kali. My father would used to walk for 30 minutes get to school. She used to be shy. Being shy is not something that we can repeat. This is only a situation in the past. Now she is very outgoing. Kelima, bisa. Pakai would dan pakai used to. When I was in high school, I would or used to always study really hard for exams. Jadi bedanya seperti itu guys. Would, oke. Kita akan langsung ke conclusion aja biar tahu. Oke, used to dan would berarti dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi we would or used to play together. Kita tuh dulu sering banget main bersama gitu. Dan bermain ini kan bisa diulang, berulang-ulang pada saat itu. Yang kedua, used to dan would bisa digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau kejadian yang berulang di masa lalu. Itu. Tapi kalau would, yang ketiga, tidak bisa digunakan untuk menyatakan pemilikan atau situasi di masa lalu. Contohnya seperti I would have a cat. Nope. I used to have a cat. Tidak bisa menyatakan kepemilikan atau situasi di masa lalu. Poin keempat, negatif dan question harus menggunakan did dan use. Kembali ke verb 1. Hilangkan D-nya. Jangan lupa. Seperti ini. Did you used to walk to get to school? Tuh. Untuk negatifnya, I didn't used to like it. Nah, poin kelima terakhir dari semua lesson hari ini adalah gunakan to be jika kalimatnya tidak menggunakan kata kerja atau verb. Contohnya tadi seperti badminton player. Taufik Hidayat used to be a badminton player. I used to be a chef. Ini kan bukan satu kata kerja. So, make sure that you used to be. Ini biasanya juga my students always forgets this one. Murid-murid saya tuh sering banget lupa untuk pakai to be kalau untuk sesuatu yang bukan kata kerja. Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe for more simple English lesson with me, Mr. Ega. And it's saya akan sangat-sangat bersyukur dan terima kasih jika Anda subscribe, of course, dan juga follow my Instagram @erlanggachandler. Oke, see you guys. Semoga kita bisa ketemu lagi dan terus dukung channel ini. Thank you, bye.